kanisa cia Vilingi wa Mauvoo. Ni mutongo itivingwa tunamukamba na tuiwachumwa matuku 15 mwene wa 10 mwaka na wangilile miongole na itatu na tuiwachumwa ni muthenya wa ikumbe ya siasa itina wa Mauvoo itina wa Vilingi wa Mauvoo na besi ndo sike vodhokanyo tukumbanesie kumaukamba ni Kenya on then and this yanzana na itukusila ili itatu kende mwitano woni waku yula Mauvoo la tukusomea kiwio ni cha umundi na ende ndino metandao mikomu kanelie ni mutongo TV nitawa Steven MUEMA tuna Sharon kwanzia meko na ani amwe malatu manengete vutu alatu kumbanesie ni bamwe na ngwatanio ya teimandeni ya Kiislamu masako ni makule musumbiruto aungamio kumbwangwa kwa nyumba Portland Mavuko. Raila Odinga eyasia Kalonzo nutu kwa tisimba ukwe binda yasa na yuni tukungamana ku Kalonzo eyasia tambo minimandu ma 2022. Wiper yende kusukumea na kuthingilela mukamba na watuika musumbi 2027 peki wata undu wake badhokanio ekumbi ya siasa. Na wakili wa ulawe mutongo wa Mungiki Maina Njenga eyasia ula wakili ukuwatekana tawachati Brian Mwenda Tiwo osewe matambia. Vilingi wa Mauvoo. Kalivu tuko manithie tuambia na Mauvoo makoneti uteti ngwatanio ya teimandeni ya Kiislamu kauntini ya Masako ni makuli ya musumbi Dr. William Ruto ambe kuungamia seso ya kumbwanga nyumba cia NND alama tuitekethekani cha Portland Mavuko kauntini ya Masako mwiweta kana utalo munene wo ni wende kunyama nene na kukomanza itina nyumba sio kumbwangwa atongo amane na bindane ya cha thiki mwanya cha kutani na siku ya Maulid kilacha tuiwe musikitini wa Kathembo ni kauntini ya Masako. Daniel Mongela nukutwalese. Musikitini wa kwa bene kaulai Kathembo ni katikati wa musi wa Masako. Zura Rajab nanena itino wa siku kweno ya Maulid ni wakulia musumbe William Ruto ambe kuungamia seso ya kumbwa nyumba ile ende na utoa iwaku ya kithekani cha Portland na watakana ende asuni maende na kuumea muno na ingimo kwitha matena kundu kwa ukoma. Tunasikitika sana kwa yaliyotokea huko Portland, katika land ya Portland at the River, Lukenya Farm, ambapo watu wamekuwa hapo kwa miaka mingi na leo ama the last 3 days watu wakavunjiwa nyumba bila kufikiria kina mama, watoto na hata mali ya watu ambao imeharibiwa. Sisi tungependa kulia tu kwa rais wetu, Rais William Samoei Ruto. Ulisema bottom up. Na bottom up ndio hawa ambao sasa hawana pa kwenda. Wengi nda kule silikali idhe wana muvango makoni ya ene ndimbe wa utoa isi ya mawalino taya nikienda mea wakati wa undu vailite na ene ndikweka udhulumu kilo emwe na itino wa kombo wa nyumba makati kwa maithina. Tafadhali raisi, ni vizuri kabla kazi kama hii kutendeka tunawafikiria hawa kama binadamu, kama vile tulikuwa tunasherekea leo, na kujua hawa ni watu ambao pengine hata kama walikuwa na makosa, akafuatwa nani aliwaelekeza katika makosa ya kununua land pale na kujenga na kufikia pale ilipofikia bila wao kuambiwa ni makosa. Kwa hivyo serikali tunaiomba iwashughulikia hawa watu waweze kupata mahali pa kupumzika. Tumesikitika zaidi kwamba makanisa imevunjwa. Hii ni laana kubwa kutoka kwa Mwenyezi Mungu, kuvunja nyumba za Mungu, na sote tunafaa kupiga magoti chini tukaomba msamaha kwa Mungu na tukajua vile wale watu wataweza
kuwa compensated. Juu maikuli ya tongu ya indhini wa silikali ya kati kwende ya nakweka ukunikili yulwa kitheka ki nundu makanisa na numbasi ya enendi bingini na omboiwe na nkimaende kwikala mbevoni matena mawikalo. Tuisisiangali yengi ba ya river isu ya kila kiende tumisi muno miaka yetina ni tuisila Portland ya ligilebu lisi ya Portland yetu sisi pema undu omegi kiebu mata ile lakini undu andu ano mali kile unaambwa mali kile muthio ni maito kona ibeti ya kona siana ikomanza nyumba cia ngai misikiti ibalukwa onambwe ikwiwa ni El Nino kwa dia nondu ni simasomo nitho ikaibasa nundu yine thulumana ngai no thata kwa une tu makolia county government na national government president witu bwana Ruto mama ne yini siana sito nandu maito umwambo ya nyumba ukamwombo ya baraka na kaboya ukamwombo ya baraka na kasoma usu wakita umususia na ugemba kwa sheria yiba tusobeane omia yibo isuni wa mwitano wa Islam ndeni wa county ya Masako na ndeni wa Kenya kwa jumla. Daniel Mwankela, Mutongo TV, kumova musikiti wa Kathemboni countini ya Masako. Mutongoi wa Azimio One Kenya Raila Odinga UAC mutongoi wa chama cha Wiper Dr. Stephen Kalonzo Musyoka thito mwiki kuu kwa kuungamana ke na UAC lembeta ya Nyanza ni kuungamana ke Raila ananea kuya Bondo county ya Siaya cha thini cha kusiawa cha mwana inya Oburu Odinga wala Kalonzo wasembewa kuthinikia maundu mangilili mengole na muonzano sio kuminana na mangilili mengole na ile na ula Azimio kongamia hakabalo cha musumbe Dr. William Ruto Joseph Ketheka nokutweleza mithenya mivuthu itina wa President Dr. William Ruto kuthokia gizioni cha Nyanza kuvingwe mwe ya milati ya maendeleo gizioni ichu Raila Odinga Kalonzo Musyoka wakati wa tongo yengi maazimio ni mevuila gizioni ichu muthenyani wa umundi Wiper ndini wachathiki kiraki cha kutunga muvea kwa seneta wa kaunti isu ya Siaya ulaingi ni mwana inya wa ndongwe ya ulei Dr. Oburu Odinga kwivo kutania miaka miongo nyanya ya kusiawa siasa ni siaka isenzumwa cha dhini ki leo ni ainenea cha dhini ki kwa vanene vyo Raila ni uoneka yumilia wandani na kukathia muno ndu yake na murongoi wa Wiper Dr. Stephen Kalonzo wa Musyoka nundu wa kwitha hata isa ukweko muthenya ona umwe kuma ila mambeisi ndu ya kisiasa. Tumesimama naye pamoja mara mbili, tumesimama naye pamoja tukipigana na tujashindwa. Kila mara kwa mara tumekuwa tunanyang'anywa tu. Amesimama na mizizi kidete. Hata mara hii ya mwisho hakuchaguliwa kama mgombea mwenza na yangu, lakini alibaki na sisi. Alibaki na sisi. Jamaa ana moyo. Jamaa ana ukakamavu. Jamaa ni mtu ambaye unaweza kumwamini. But Kalonzo made a decision to support Raila. He made that decision to support Raila. And I thank him for that. Because it was not an easy decision to make. Ni wa mukathia Kalonzo nundu wa kwitha he mundu mwiki ku kila evinda ahiweta mumende ya kuungama imwe mpaka muthia vala watula muti President Ruto kwa kwenda uvuthisia Kalonzo ila unenga likoni isu vala wa murevekana Kalonzo numusindite ona mbe wa mala 10. Juzi nilisikia kama Ruto alikuwa pandei nasema to mimi najua baba hata simama, sasa mimi nitakuwa na saka Kalonzo tu. Anaongea juu ya Kalonzo kama Kalonzo ni kama yeye. Kalonzo ameshinda bwana Ruto mara 10. Anataka kutagawanya sisi. Baba na Kalonzo, sijui baba hatasimama, sijui nani hatasimama. Miongoni wetu hapa mtu atasimama. Sawa sawa? Yeye anafikiri yeye ni mwerevu zaidi. Tutamwonyesha ati yeye hajui. Sawa sawa? Sisi tutasimama kidete na ndugu Kalonzo Musyoka. Nayo ndongo ye Wiper ni akathia muno ndu yake na Raila ingi haiwetekana akenya ingi kwao yumaungamite na Raila nundu wa muungamo wake wa kutetea nthi ii. Our brother Raila has shown Kenya, not just Kenya, the region, the African region,
ulimwengu mzima kwamba yeye ni kiongozi anayeleta positive change. And you cannot get that way from him. Kwa hivyo mjue the majority of Kenyans are standing firmly na Baba Raila Amolo Odinga. And they are not doing it blindly. Mkiona Oburu si bado wako strong. Sasa si basi Raila bado ni kijana, si ndio? Kalonzo ni woneka ibuthisya muno utongoi wa President Ruto kwa oyu aiweta undu maundu maende na ngalama ngito ya maisha ula ukaungama kula usokwanini ukite agetha na kivalua kila isi nundu wa Kenya ni mewite nthi. Yeyote ambaye atasimama wakati huo mwingine will have a walkover, a walk in the park. Kenyans are fed up. Kenyans wamesema hii si serikali inaweza kuaminika. Na ikifika 2027 baba asema endelee, sisi tuko na yeye. Sawa sawa. Ikifika 2027 baba tutume aseme ako na team. Wewe Kalonzo, wewe Wamalwa, Oparanya, mwende muonane na huyu Ruto. Haki ya Mungu, Ruto na Gashedha. Saa 2 asubuhi tumemalizana nao. Hicho kilichofanyika Turkana ni moto unaanzishwa, na nataka Wakenya wote waheri jema wakemee hiyo mambo. Yale yalifanyika Turkana na tunajua waliipanga. Ndongo ye awaipa yati anaita memba mambunge kumaba ukamba magavana onthe makaundi sitatu sia ukamba maseneta ondomo na mbunge makaundi kati wa ndongo ingi sia Azimio. Tutapambana sisi na nyinyi mpaka tukomboe nchi hii, na ile yetu tumeibiwa lazima tutaipata. Na ule Kalonzo tunataka mumwangalie na macho ya huruma. Sisi hatutakubali mtu yoyote atugawanye. Tokete otumando. Kanae or tokete okamesia ndo. Joseph Kitheka ngilivote Vilingi wa Mauvoo Mutongoi TV. Ndongo ya chama cha Wiper Dr. Stephen Kalonzo Musyoka wa ndieleveni mwaka ni wangilile na muonza atuike musumbe ende ale akopeta, lakini atuika munini wa musumbe balakumabo bai ya mukamba itaisa kwethe wa serikali nengi ungu wa Kalonzo Musyoka. Kila ibinda ya osakwani andoma kume na Kalonzo Musyoka ne mathingilila kana Kalonzo no kwitia usumbe na ailea kwitia na yumwene easia mwaka na wangilile miongole na muonza no kwitia uwe no weba Ken Mulinge no tumbanesi kumbea siasa. Nataka kutangaza nikiwa Machakos, Kibaki akiwa pande hii, Raila akiwa pande hii, Kalonzo anapita hapo katikati. Ni savali ya mutongo wa chama cha Wiper Dr. Stephen Kalonzo Musyoka ya kutoa mbaya mukamba serikali ni nake kuteka president wa nthi ya Kenya. Ile ambisi mwaka ni wangili na muonza yukitia kivila kina chama cha ODM Kenya na isindana na president wa ivinda yumwa Kibaki na ndongo ya chama cha ODM Raila Odinga. Savali la dhele kwa weku kanamba 3 na itina mwa Kibaki kumosa kwa kwithemu nini wa musumbe kwa miaka 5 kufikia osa kwa nino la wati ya wangilili na 13. Kalonzo Musyoka. Kuma vaunzi kayosi ambaye ya mukamba kulika serikali ni na Kalonzo kutuka president CV ikima ukuta kwa mosa kwa niratu kiatianisio. Jambe ye mwaka ni wangilili na 13 vala walekilia wendi wake wa kutuka musumbe kulidho kumana ngwatani ya Jubilee na vandu vake kwa tambu Raila Odinga. Usakwani langu ataniyo ya kodi ya valukileni ya Jubilee kiki isio kelele usakwanini wa mwaka wa 2011 valangu ataniyo ya NASA ya valukileni ya Jubilee kwa ibinda yengi. Afadhali Kalonzo awe sweeper. Bedu kesi hii mtu ana sweep kwa serikali yenye heshima kama ya code kuliko kuwa prince kwa serikali ya Jubilee. Kwa hivyo mimi niko tayari kabisa kuwa nyuma ya Raila na Wetangula na wale wengine ili tukomboe Kenya. Nzika yosia Kalonzo Musyoka kuvetanga isio kio komboa kukwata mba Raila Odinga kwa miaka 10 na weku vaneanzia yake ya kioteti yetheto isi ya matunda mdhayo yumetuki. Jambe yimbe osa kwa ni movitu valoa sa ofisi ngwatanio ya Oka na kumusa running mate kwetha sunguli tina wake kuendeka eki interview ya kutuika running mate wa Odinga. Interview la wesiye kuthinda vato mwana wa kutuika running mate wa Odinga hula wanengi ndongo ya NAK Kenya Madhakarua. Ona huyo Kalonzo atuye kumukwata mba Odinga savalini ya kia katano ya kutuika president wa nthi ya Kenya usa kwa nini usua mwaka muvitu.
uyo kona tina waitu nene ile kwa tamba Kalonzo kwithasiale takim. I shall continue to be called a hardliner. I shall continue taking a hardline position. When I sleep, when I wake up, I will say that the person who will deliver the dream of Azimio, One Kenya Alliance, ni Raila Amolo Odinga na Kalonzo Musyoka. Uteti wa mwaka wa 2021 wambise kukwata mwaki Kalonzo na mpaka sisi yake ni maambise kusukumanda maingi kukila kevevlo changu hata ni Azimio oka. Vala seneta na bunge la Masakweti ungua chama chao ipa medhite maiweta ni vinda Odinga kukwata mbao Kalonzo usakuwa nini ukitem. Please, nitukuinenga ibinda yomu na tulinenga mukamba ibinda yomu mono ile hivye siana siya Kalonzo wa Musyoka tuko kita in public na tuanenga nenda ya mbudhu in public tuumalu kwa kuenza mkuwaji tumaandikwila cho sumbi tukakiti hata na kula sio lesi okamba sio ndevyo sianengwa Kalonzo wa Musyoka na tukaje kula sio lesi ya kuenza kivila pigata tuichona. The whole nation will take notice. Sinduino siosa wai like amumazia nevinda ya Raila atonge kwoko. These things are never given. They are grabbed. You go for it. Mwetelete twamutungia kwoko kasele katune bazame konanga nanga mukampazi yangu. When it comes to leadership of a nation, you go for it. Mutetiano ula Dr. William Ruto wetieta uyo mbanise kwena na uneni wake ndambukani yake elembete ya Nyanza yumetoki. Kalonzo na kiweta taweta yare kuiki ya mbuti siya Odinga kutitiana na Dr. Ruto. Si hata mimi nilikuwa mtu wa baba. Sindio? Mimi nauliza nyinyi. Ili Raila aitwe former prime minister. Iyo kiti ya prime minister nani alimtafutia? Nani alimtafutia? Sini mimi na watu wengine. Sasa siku ile mimi nilikuwa mtu ya baba. Lakini siku hizi kwa sababu mimi ndio rais, baba amekuwa mtu yangu. Ile tu deni bado mimi niko naye na nitauliza Agwambo. Unajua mimi nimepigia kura Agwambo. Na Agwambo hajawahi kunipigia kura. Sasa namngojea 2027. Kwa sababu sasa kama yeye is not running, si mimi nitashindana na Kalonzo. Huyu Kalonzo kweli mkiona na Umundi nona president ula webo wetu William Ruto. We mwene aitangazia kana ndimukoka kuungamana na Kalonzo nyumbani uzionge okete. We mwene atangazia Kalonzo niwe mpinzani ula uketo bingana nake. Nundo ya asia Raila niwa mutethesye mwaka wa 2007 ya ila maombanete na mezundu kwethiwe. Alright, na ukaila nguthi Kisumu matuko amokete na thiko asia tutalanei. Kutoka maombi tumefanya huko Malili, tumebadilisha jina ya Kalonzo, tumesema tutakuwa tunaita yeye David. Na ujue David aligonga Goliath, alikuwa na nguvu mingi, mawe moja na Goliath akaenda 2027. David Stephen Kalonzo Musyoka atatupa mawe gani? Na Goliath atafanya nini? Hata kama amepanda miti kule. Ateti alame uvande ni wa serikali ya Kenya kwanza kumbe lembetani ya ukamba na maende kululume ile oneni ni waka na utongwi wa Dr. Ruto no wa miaka 10 ateo kuna ya left. Kwa hivinda imomo nini wa Musumbe tigathigasha kwa mathika one manya wa mbunge wa Mwala Vincent Kawaya. Ayenda mbaya mukamba kuongela kula sio kula kuingwatanio ya Kenya kwanza usakuwa nini ukitanekane kwa temelati minga ingi ya maendeleo. Maundo maitiala kwithamia tatu kwa mbai ya mukamba chambe ne Kalonzo kuungama wewe kosa kwa nini ukite kana chakelia kwa tembe Raila Odinga kwa ivinda kana kiatanisio. Kana kamba kuongela utalo wa kula sio kwa serikali ya Kenya kwanza ne kana kuketha maendeleo serikali ni. Nigo ngukuya usumbi wibo yake 10 niseme tu kwa tiania akali kwenda kugenda hiyo nigo, and I'm telling you the truth, UDA is going to remain in power for the next 10 good years. And it is important for us as a community to start thinking, is it right for us? Is it right for our community? Is it right for our kids? Kwende ya tukunite siasa itakesa kutuna.
if we don't change the way we are voting, if we don't change our culture, aki baino nini odela. Mheshimiwa, I'm also very happy wa Mavoko. Umesema tufungue shares. Mutakata shares ya kutosha. Shares tutafungua kutoka mwezi ya 10 2026. It is true. And let me tell the leadership of Ukambani, you must do what the people of Mount Kenya did. You cannot follow a leader blindly to take you to the ditch. Mukiona na nyinyi mumesoma. Ndilivotia kumbia siasa kuma kauntini ya Makueni. Nyeneta wa Ken Mulinge. Wakili Ndegwa Njiru ola ungamete nguthu ya mawakili maola wa imutongo wa ikundi ikone mongo ya mungiki maina njenga no wetie kana ola kuwetekana ta wakili wa Cheti Brian Mwenda Njagi ola na yumelilie ikwanene ya maina njenga kotini wa Makadara ilobi ti umowo na maimwese otondo mabo maendena kunaika Njiru asema isilasia kana nebatone kape mundu unatumeye Brian Mwenda kulikilele kwani yeu pate wewe na wakati wa maina njenga na mawakili make na mubia wako tini walete kumwose ya matambio make miaona kwiki ya metala ya kulunga meve isuja ikikulikilelwa ni andu machati. Honest Machalo tuweleze. Ola wakili wa Chati onethi tuithukumati na mavalua makwa na nyakanano somete mio Brian Mwenda no ne yumililie kotini wa Makadara ilovi na kulikilele kwani ya ola wa imutongo wa ikundi kune mungu ya mugiki maina jenga Vilingi wa Mauvoo na wanena na wakili wa maina jenga na ola kwa isietwa Ndegwa Njiru na ola ongamia mawakili maina jenga valo ale anabanene kuithwa wakuvi na Brian Mwenda. That gentleman appeared in court, and perhaps before I address that, suffice to note that the person who is in charge of Maina Jenga's cases, I'm also in charge of advising on the lawyers or the advocates to bring on board, and therefore there is no one who comes in those cases without my knowledge. But on that particular day we were perplexed, or rather I was perplexed, to find a stranger rising up to address the court. It must go on record that at that particular time he had no instructions from my client to appear in that particular case. Ndegwa weta mata mawakili maina jenga mayese Brian ende mana mwani ailikilele kwani ya maina kotini kila weta na kinaicha usenyo. He had no instructions. We had not known him. We had not spoken to him. We even never spoke to him therein after. Only to find it in the media that he was appearing in that particular case. It's unfortunate that people are misrepresenting themselves. They are collecting and receiving advocates' fees on behalf of on their own behalves, and not providing the actual services by an advocate. It's a very serious issue. That is a challenge on the part of the LSK to make sure that they weed out all quacks in the profession. Ndegwa weta kwethwa tuangamite mawakili maina jenga na kutwa yese mikutana namo ndao na Brian Sekaloni isu na maimwesio na kwethia Mauvoo na wetete ni umwewo. I don't know whether he has an office. Website does not indicate so. He was using someone's practice certificate. He was using someone's advocate's portal in the advocate's engine, and that's how he is. He's just a quack. He's an impersonator. He's unqualified. Wakili weta kana mesilia huenda ukethea vema ndo natumete Brian kulikilele kwani ya maina na matamema ametuke ne maile kwoswa. Somebody planted him to and of course received instructions from elsewhere. You see, the state has a tendency of using a dumping. Perhaps his day to be dumped has come. I don't know how he was able to survive. I don't know who instructed him. He has no instructions from my client, and actually my client has even advised me to put it on record that is not one of his advocates. Ingenwa weta muungamo wa muandiki wa ngwata na kutetea thukumi ba Kenya kotu Francis Atoli kuweta kanano kuungamana wakili uwa Chati Brian Mwenda ni kindu kitaile weta kione kwenda kulicha athukumi machati mubiani uwasili wa makwani. So it's a very serious issue that was raised by Mr. Atoli, an issue that we cannot just brush it off. The law requires that there must be qualification. Wakili wa Chati Brian aumeta kilione mbunge cha Mahara County ni Tharaka Nithi na iwetu gwethia thini kita makwani miongole na tatuta wakili kotini munene kwa musini wa Ilovi. Tilivota Vilingi wa Mauvoo Mutongo TV kuma county ni ya Kitui. Neto Onesmus.
chalo Nende Mauvoo maones masialo ni moto twa uthio muone muguve ni soma otomani umokosela mutandani wa Facebook Cosmas Boniface was it El Nino isu yetelwa ata and matana nyomba surely the government should do something in concern because ne Cosmas kuma kamotei kodha ni muvia ndana kuna na ito na tusiokedaje Siasa ni kuthimana akili. Mambo ya handshake hawataki. We don't want to shake anybody's hand. Let us reason together. Kuvaka ndeto mauta na ujuzi wa kulikania na kusingania ndeto. These things are never given, they are grabbed. Huwezi kutumia pesa kuendesha vita katika taifa letu la Kenya. Who deal with the issues that Kenyans are raising? Nataka self-determination. Galeko ino si sukumana sita topaluka na mwiso ukeza wana wazia kalami. Siasa ni kutea kwanza yale mwanya indi udhuku ni kutea siene. Truth of the matter is that William Ruto is the president. Jumya kele no mwokeza jikaumilia kama Ela Kalonzo waisie no watu kama Mungu wako na akera ila atio pinzani alika katika serikali anangekile lao ndio tuopiete 2027 na ndo vile angana ukasisi Kalonzo ya mwaka jeke ikendeta Kalonzo alite kwendwa embe undo tukwe kuatatongwe twisomelia siana situ chao na babi kwa bau nonginya ukwate kindu cha mama kana ukikwate mbia indi isube muno kukwata mbo. When I was in power, I was dealing with the issues that Kenyans were raising. Hii serikali ya Hazla wanafikiri hii serikali ya Hazla watapata chochote kwa hii serikali. We do not want a share in Kenya Kwanza government. Mutinda na mukondo no kondoka. Maandamano haiwezi tena kufanyika katika hii taifa letu la Kenya. The right to picket, the right to demonstrate, Article 37 of the Constitution. Hatutakubali tena. Namba si kengana indi kuyalama tumea inamba kukengana. Ubungu kuetweta ubwo na ubwo kutwekethwa ubungu. Kutwikeka mundu aketha kila wabanda indi siasani kuyalama ketha kulama tabanda na vyalama banda kulama teka aketha usionekana ikumbini vaikosa musakwa wa kila mundu komana nake Erastus Kithuku Wanzomo kila wachumwa kwa mbe ya saa 3:30 cia wiyo kilungune cha ikumbi ya siasa va Mutongo TV na Mutongo FM ngwatanio ya Mukamba. No withukiisya Mutongo FM wibala ui kwisila app ya Mutongo FM na ila itumia bundles ni nivyo lika kwa Google Play Store kana App Store udownload app ya Mutongo FM kana ulike kwa www.mutongoifm.co.ke. Mutongo FM ngwatanio ya Mukamba. Dial *811*461# to get Matthew 17 verse 20 as your skiza tune. Matthew chapter 17 verse 20. For I assure you, if you have faith the size of a mustard seed, you will tell this mountain, move from here to there, and it will move. Nothing will be impossible for you. Amen. Dial *811*461# to get Matthew 17 verse 20 as your skiza tune. Ni jwa sogethia speaker wa mbunge wa county Makwene Douglas Mbiloni wenda kalima Makwene kupanda mbeo ile ito na kuenda ni nambua mbingi nonubwa El Nino ni kwekwatiwa kuwa bilo asekana kabindane kamitiani yokite kwambeya ni wombwa nene ya El Nino kwekwatiwa kuinga ayendasi kwatiani na manyiwa alame kamitiani kuikithia kana ni asobe ku elame okila mbusi kana isio ile ito na kwetha muisio kwa Caleb Chala Mutonga no kutwalasi.
nthini wonena nyoe muko imwe na kiseseketi na wakumbana na alimu ala mechamani cha NAT nthini waomba na olotwa ewe skulu na musingi wa SK iva musini wa wote. Ndongo ino ya mbunge ni aikithia kana vena vata wa serikali wa kaunti ya Makueni kuthukuma malelu ala maelekele masukulu ende amenda alimu kuyumilia nthini wa mbumbano cia kumya mawoni na kunengana uendekethio uu. Na nimetutheketie ta mbunge kukonenania maundu amala makonetie mathina ala methire masukulu balabala ila ziendete masukulu mitoka ila ya alimu na ciana ciendete na kuma skulu ni ciuthileka mona kwa uisu ni functions karani maundu maile kuthamatikwa ni county government na ni amu katika lati ukwatia ni tamatavia kana lati na public participation kila mwalimu na nduma nati metha maituandikia proposals isu no kana sioka withiwe kila MCA I prioritize mabalabala ala megizio ni maka mabalabala ala maendete maskulu maitu kondo otwa goods and services katika skulu metiani lame utwa leuku na alimu maendete skulu ni mavika na wethi apatithe na mbilu ingine watu meayana yi kwenda asia imesiene kwekethia kana ni matiania na ciana cio ila cieka mutiani tanzie mwe ya kwekethia kana ciana ina kwata mbanga ila yuma na wanambua mbingi ngaliko ni aimia kemenda na mo kutumia mbeu ila itona endanya na mbua ila yokite mbua ya anziani ti ukule kala musi anda na mwana wake ati yenu wafika skulu tuikethi na banga mbingi na miusho evindani ciana cieka le mitiani nondu withia wanipinda maana muno maisha na mwana wa skulu kutho kwiso kwata balua wake wa kuonanya undu utona kwiso kwithwa aitengemeka in future ta mundu muima na profession ona mutipanda tupande mbemba ila sienda na cia kana mbeula yenda na cia na El Nino na tuicio kengi tupande o imwe ile tona kumisha no kana twitha na nganzio na tuikavande kila geta wa chumbumbu kwi malevu 17 no kwa television mwi munda waku waima pala wa banda ikiambolea no thiki ote kunaikanya ikiambolea kula wa banda mbeu cia kuno kana wise kwitha waiba bandu banini watu meapina munini watu meambeu nini watu meapinde nini na wakwato kwati mwingi pandu pa kuima kisio kinene. Caleb Chalo, Motongo TV, Vilingi wa Mauvoo, kaunti ya Makueni. Mwene kivila wangwate niyo ya alama taandika sindu cia kuthosya sokoni wa metabone Andrew Kitonyi ni wanda serikali ya kaunti ya Masako yani si watho wa kumakia atandithia ibanda cia kuthukumia atandithia amewetekana ta malasimikite kuseuvya ibanda cio cia makunia mathango kana cia ndalua ila ciena ngala manene maikulia maneo mwanya wa kuseuvya ibanda cia mabati ila itonya kwigalanga. Boniface Kitonyi mwene kivilo ala matembese sindu se uthosi sokoni wa metavoni na lama la cia metheo na thina munene miuni yo ila mase uvasea ya mathangu ya nangika kila ivinda maendekithia kwa kiwa miuni ikava ni serikali ya kaunti ya Masako nitakiwa sheds pa sokoni ya metavoni nundu takire na makuti sample no ene jusu niwene mathangu anama pesa tu change ya kila mwaka nesu ni ngarama nene pyo kethe batoneka kaunti ya ilo twake ni sheds kwenda ito banga ku shades ine eweta kana methito maisila ngala manene ila meutungia mathangu kana skandalo ila masovo semnyuni na sio kila mwaka maikula manewa mwanya kwa kaivanda cia mavati ila itekwa nangika kwa metwika na iteuvya nisua na cia turipea kila mwaka mathangu ana mena cost yo yolo ketha ibatoneka yetha mayekala ata utusubia shades makatunenga mwana tikaka na mabati kiwu kila kisembela sokoni uyu kieta wanangiko kana wasu munene kwimiyo ya tandithia maenda soko uyu wananue kana kwikithia vaina kiwu kiusembela kuo ivindani ya mbua na kwete wasio wewe kwitha kwe kiwu yuta mipao kwitha badha usie kiwu ki yokethia kiwu juno kelike ngwani na chalika kiananga withia ngwa isu iteka ingi kwendo witu ni tike kwa drainage tike kwa kapresu na tike kwa drainage thina ungula ukumbilire soko ni wasio ila itavingwa ni mwa wa kiwu na kwitho isiele utethia atandithia ala matetha se maundu kuthonyo sokoni uyu maendekethia ondu mathitwe maetewe kiwu cha kwailia kana gukuna kiwu sioni matangia ala mekwoneka sioni maina kindu na maendee na kwanangika mana masoko eno nimeondeta sana nondu achokia kikala kike binge ona mithena ya soko yugesia ithia paiba ntono isho nyininye chamani wa soko eno wa okas hina within osu nomo monene pyo yuketha ibatoneka nitaelewa disasiwa issue ino ya cho nibo kie bina imwe ngaba neku tathwa kigu ni ngobi na mpaka wa leo kiujuti aisa uchona ko issue isu ni elewa adresiwa ngana withi soko ni atulia upande osu tena choki kiba mitaboni ni choki na thina mwingi muno nundu niteiwe nituwete we kigubo na tiyaiso na kigu na teiwe ni mbengo
tila atasia kiwu kwake na mkuma muthenya ucu ti yaisa ikiwa kiwu sio hii mundu aenda aitina wa soko akaiyekia chopu mundu nu wa kwituwa nuyithi andesa na mwana wa kuichonesa sio isi mbinge nikitio binge wasio tilo binge wasio nikinatiyeki wa kiwu ta wananchi ba mitaboni na ungiloto nya kumaete misio ni kana vaina vandu matonye cha mavuti na kicho nthe kuvingisa maundu moma kila muthenya mayulu kumanangika ila mavuti mabiviwa katikati wa soko kana kuigwa kundu kutailite no tinaishi wesu ona dumping site ndivo ya soko tikula ngavana atumandie bandu ba udampu kiko kila kitu tutawa sokoni madudia madutwa mabebe ya goko kaundini ya Masako metavoni nyenetoa boni mutesia. Minista wa usesei wa nthini Profesa Kithure Kindiki yu cia Kenya maelite kwithiwa na thina yulu wa kutumia ilobia cia mwene nthi soni ya kutuma askari ma Kenya kuya nthi ya Haiti kutungia Mauvoo. Kindiki ngalama ya kutuma maobisa a ngaliko cia Haiti ni bitu ni ngwatanio ya umo wa nthi cionthe United Nations yacia itambi yindi likilela utoni wa nthi ya Kenya kusubia mwene nthi. And I want to confirm that Kenya will not spend even 1 shilling for the Haiti mission, because the Haiti mission is a United Nations mission, and the money to take care of the deployment in Haiti for the troops from Kenya and the troops from other countries that are contributing will be provided for by member states of the United Nations. I repeat, Kenya will not spend any money in the deployment of our officers in Haiti, because the Haiti peace mission is a United Nations mission, and the costs associated with the Haiti mission will be met through the contributions of the member states of the United Nations. Taifa letu la Kenya halitatumia pesa zozote katika kupeleka askari wetu katika nchi ya Haiti, kwa sababu jambo hili ni swala la Umoja wa Mataifa, na fedha ambayo itahitajika italipiwa na nchi wanachama wa Umoja wa Mataifa. Tusonga nambe mwana museisia yebinda ya utanu na nthini wa Kimeto kwa musi umokuya Kabugu ula wi Manyata kaunti ya Embu itina waguo kukwata utonyi wa kuthika mwendo wo ula esi to nyumbani ya kusubia mia kuu kwa kilungu cha bakubi 500 nondu wa bili ya sibitali ya silingi ngilimana ana ameongoena na ana musi o ni wathio musi mwendo wo ula watiwe ni thayu mwini wa thantha kumana na wo wa kanza itina wa andu mango ya ula matongo ni ndongo ya toi ma boda Embu Java Mwaneki kumasangeze silingi ngilimana ana na 500 rendiuri turenda ageni yetu mewe aya matekaugireria wangu bwanangu amekaa miezi minne karibu na nusu. Nikasindwa nitafanya nini? Nikaambia watu wanisaidie, watu wanakuja tu, lakini hawakunisaidia ya kutosha. Wanatafuta pesa, unajua kuna ngumu ya pesa, hakuna kibarua. Wanaenda kibarua wakaniletea 50, 100, mwenye analeta mingi sana ni 500. We would like to request our leaders, the MPs, the senators, or in parliament, at least to come up with a bill that can be able to protect people who pass on while in hospital and have accumulated huge bills. The hospitals that are holding these bodies, they are really subjecting the families to a lot of humiliations, pain, and a lot of agony. So it's also good if we can have at least a bill in parliament that can be able to take care of those bills, so that when somebody passes on, the family receives the body, or rather the remains, so that they can be able to bury it. Hii maneno ya miili kushikwa hospitali it is the highest level ya disrespect to our culture. Na mzee Madhenge ambaye tuko na bibi yake hapa amekaa hospitali karibu miezi 4. Mimi nataka kusema kama mheshimiwa Manyata, lazima tupeleke mswada bunge wa kuhakikisha hakuna mwili ambayo inafaa kushikwa more than 1 month
watu wakitafuta pesa ya kulipa. Na kama mtu hawezi lipa bili ya hospitali, ni haki na heshima kwa aliyeaga kuachilia mwili, mtu azike, akuwe na amani kwa roho, kwa sababu it is our culture kuhakikisha mambo imeenda hivyo. Nende mwana musaisi hapo ni utwabika muthia wa Vilingi wa Mauvoo mwendoni wa saa 3 neta wa Steven Mwema twina Sharon Dinda ayunanga Mauvoo kwanzia meko ni muvyano ndo kusaisi kuma mwambio mpaka muthia ni utia na Erastus Kithuku anza mo thina wa kilungu cha ikombe ya siasa twitha na lengi kwa nane kwa mwili.